their work, especially with one of Ghana's biggest artists, or arguably the biggest, 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. They're currently distributing his new album that came out, Jams. The next and the very first keynote session for today is going to be presented by this particular company, ZUKU Media and Wasafi Limited. They're going to talk about some of the strategies that they have adopted to promote music from East Africa, around Africa, and outside the continent. What's working for them, how they built it, what they're doing now, and how we all can tap into that as well. So I'd like to introduce the moderator for that first off, and then she is going to introduce the other two Tanzanian musicians that are going to come through. So she's a senior marketing and business development manager for ZUKU Media right here in Tanzania. Ladies and gentlemen, please a round of applause for Camilla Owura. I hope I said that right. Miss Camilla, if she's around, will join us on stage. So they're still coming, so we're going to have to give them a few minutes. Also, later on, keep in mind that we've got our DJ interactive presentations, first of its kind for Access, so it's going to be really interesting. The very first DJ we're going to have on stage is DJ Josie. I think I met him at Alliance Française the other day. He's very familiar with music from my country. So he's going to be here taking us through the ins and outs of bongo flavor music, but he's going to do it on the DJ decks. So that's going to be exciting. And much later on, we're also going to have Kobe Graham, also a DJ from Ghana, who'll be doing the same for us on stage, representing Ghana, and I'm pretty sure West African music. So just a few minutes. We ready for them? Great. So let's do it again. A round of applause. Let's please welcome. Is there a change? Give me a few minutes, guys. All right, so I'm going to introduce Camilla Owura. Please, a round of applause for Camilla. She's around. Ladies and gentlemen, let's hear it for her. She's the Senior Marketing and Business Development Manager for ZUKU Media. And unfortunately, we only have one Tanzanian artist. Barnaba is also going to join us. So, ladies and gentlemen, a round of applause. Let's hear it for Tanzania's very own Barnaba. So, Miss Camilla, over to you. Good afternoon, everybody. Like you've all heard, my name is Camilla Owura. I am Kenyan, but currently I am the regional manager for East Africa at ZUKU Media. Just a brief overview about ZUKU Media. ZUKU Media is the top music distribution company in East Africa. We have presence in Kenya and Tanzania, West Africa, Ghana and Nigeria, southern part of Africa, and also in India. For music distribution, we have a very wide catalog of artists who are signed under ZUKU. The artist to my left, Barnaba, is one of our artists. We have Diamond Platnumz, ZUKU, Harmonize, Rayvanny, etc., Ali Kiba. The list is long. So today we're just going to be having a discussion with Barnaba, just focusing on his music career, what he has done, some of the wins, his contribution to the industry, and looking at how some of the partners or stakeholders within the industry can help Tanzanian artists. So I'll just give you a brief introduction on Barnaba. Born and raised in Dar es Salaam and known as Barnaba, he's one of the best male vocalists in Tanzania and East Africa. He's a Tanzanian musician, songwriter, singer, and record producer. He began his musical career after getting enough musical skills from Tanzania House of Talent, THT Hub, where aspiring musicians were being raised and nurtured. He joined THT Hub in 2005, and in 2006, he released his first song. Outside of his musical career, Barnaba has also attained significant success
and media attention for his career as a songwriter and record producer. Barnaba is one of East Africa's best-selling music artists with over 4 albums and more than 100 singles sold worldwide. He has won a total of 2 awards dignifying him as the best male vocalist in Tanzania. He has been ranked by Kilimanjaro Music Awards among the best artists, and he became the first musician to receive the Best Male Vocalist Award in Tanzania. So we can hop right into it and get into the conversation. Barnaba, karibu. Asante sana. So tuambie kwa ujumla, who is Barnaba? Describe yourself. Barnaba ni kijana wa Kitanzania na ni raia ambaye amezaliwa Tanzania, Moshi Kilimanjaro, lakini kwa sasa pia ni baba, songwriter, producer, na nimefanya shughuli zangu za muziki kwa muda mrefu. Nimezaliwa kwenye familia ambayo haikuamini sana muziki, lakini baadaye kwa sababu ya convince power ambayo ilikuwa kubwa kwenye muziki wangu, walikuja wakaheshimu hicho kitu ambacho ninakifanya. So huyu ndio Barnaba ambaye anaendelea shughuli zake za muziki na amekuwa successful kwa kupitia muziki, kujiendeleza, kujiajiri, kuishi na kumudu na kukiz mahitaji yake kwenye familia kupitia muziki. Yes, and that's Barnaba. Okay, how would you describe your music? Music gani utatuambia ikoaje? Ni R&B, ni Afro Soul? Mimi napenda kufanya both. Na kwa sababu niliuchagua muziki na naupenda, nafanya both. Sometimes nafanya Afro Pop, sometimes nafanya ZUKU, sometimes nafanya reggae. It depends what's the feelings ambayo imekuja hapo mbele yangu. But na changanya, lakini mara nyingi napenda kufanya Afro Pop. Kwa sababu ni career ambao wanamuziki wengi wa Tanzania tunapenda kufanya na ni rahisi kumudu. Lakini sitabiriki kwenye any kind of the music naweza nikaingia na nika match tu. Yeah. Okay, na kuna wasanii wengine kutoka Tanzania ama East Africa yenye unawaona una draw inspiration from them? Wako wengi. Of course nimekuwa kwa kupenda muziki Tanzania mpaka kufikia hapa na kutamani maendeleo mengine nje ya Tanzania, kwa sababu nimeishi kwa kujifunza kupitia watu. Legends ambao wamepita, hata wale ambao walikuwa kwenye income zetu ambao walinitangulia. Of course huwa najifunza na natoa room kubwa kujifunza hata kwa watu ambao wanakuja ni wapi. Lakini wako watu wengi wameniinspire kama kina Marehemu Ngurumo. Nyimbo nyingi sana za Kikongorism. Nimependa muziki kwa muda mrefu kwa sababu pia nimekuwa inspired na watu ambao nikiwa nasikia. Kwa siangalie aliyepita, aliyekuwa sasa au mtu anayetangulia. It depends, naona huyu anaweza kani-inspire na akaniongezea kitu, basi wanachukua kile alicho nacho na nasonga. Na tukiona industry ya Tanzania ya muziki, unaona kama tunasonga mbele ama bado tuko nyuma ama bado tuko na kazi yenye zinahitajika tufanye ndio tusonge mbele? Of course it is too different kwa back of the year na sasa hivi ambavyo tupo. Wasanii wamechukua ajira ya muziki kama sehemu yao kujiajiri, lakini pia wameweza kutengeneza kipato kwa kiasi kikubwa. Ni tofauti sana na miaka 10, 15 au 20 iliyopita. Zamani kwa lugha rahisi, muziki kwetu Tanzania ulikuwa unaonekana kama ni vitu vya uhuni. Lakini siku hizi makampuni, serikali, taasisi mbalimbali zimekuwa zikiinvest kwa wanamuziki. Na wanamuziki kutumiwa kama chachu ya mafanikio kwenye vitu mbalimbali. Kuelimisha, kuburudisha. At the same time pia vile vile kuliongezea pato la uchumi kwa namna moja au nyingine. Of course tuna vitu mbalimbali vinaingiza uchumi hapa Tanzania kama utalii, lakini muziki pia ni sehemu ya kutangaza vitu tulivyonavyo Tanzania. Kwa hiyo tumetumia platform ya muziki kwa sasa hivi tofauti na miaka iliyopita, na utofauti ni mkubwa kwa sababu vijana wengi na jopo kubwa la vijana wameweza kujiajiri kwenye muziki na kukiz mahitaji ya familia zao. Tumepunguza wigo mkubwa wa vijana wengi ambao walikuwa street, ambao huenda wangeweza kuwa kabaji, vibaka, lakini siku hizi vijana wanajiajiri kwenye muziki. Kijana akiwa msanii atakuwa na DJ. DJ naye atakuwa na mpiga picha. Mpiga picha atakuwa na mtu wa kuedit. Mwanamuziki atamtafuta producer. Kwa hiyo unakuta jopo kubwa la vijana
ajira imekuwa kubwa kwenye upande wa muziki na sekta muziki inazidi kukua na imepunguza vitu vingi. Kwa tulikotoka na tuliko sasa ni utofauti ni mkubwa sana. Kwa kuonekana kimafanikio na maturity haijifichi mara nyingi inaonekana. So tumeongea kuhusu mapato na vile saizi wasanii wanaweza pata mapato. So acha nikuulize swali kuhusu digital streaming. Yeah. So tumeona kuna watu wengi sasa hivi wanaweka content kwenye digital streaming platforms. Wewe kama msanii ukiwa kwa hizi platforms za digital streaming, imekusaidiaje kupeleka muziki yako pale beyond Africa na pia kwenye mapato? Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu. I've been in the game for so long. Lakini kitu kikubwa ambacho naamini kwenye maisha yangu, naendelea kujifunza kila siku. Na natamani kuona mafanikio yangu ya muziki yanaendelea kuwa makubwa na hapa nilipo. Of course ukiniambia streams zimenisaidia kwa kiasi kikubwa, soko na ulimwengu wa digital umenisaidia kiasi kikubwa tofauti na nilivyokuwa nikifanya mwanzo. Kwa mfano sasa hivi nafanya kazi na distribution yangu mpya ambayo ni ZUKU Media. Na nina kama miezi 5 tangu niwe signed na albamu yangu ambayo ni sehemu ya kipimo kutoka ambayo ni Love Sounds Different. Ukiangalia streaming zangu za sasa, numbers from the YouTube, the whole digital platforms are too different sana na miaka iliyopita. Alikuwa pia nilifanya kazi na watu mbalimbali hapo nyuma, watu kama kina Slide Visual, kina 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, na tulikuwa wote tunajaribu kuingia kwenye soko la digital kujifunza kwenye ulimwengu huu. Na ishara tu MX pia, na watu wengi tulikuwa tufahamu elimu ya digital. But later on baadaye tukaipata, lakini kama unavyojua mtoto anakuwa leo, kesho lazima aongeze speed atembee. Tumefanya kazi na MX kwa muda mrefu, nimemaliza, sasa hivi nimepata kazi na distribution pia nafanya kazi na ZUKU. Kuna utofauti sana. Yawezekana pia ZUKU wana mentor ya kuona mbali zaidi na kuchukua soko la Afrika kulipeleka duniani. Ndio maana tumeweza kuwa successful kwenye numbers, streaming zimeongezeka. Lakini swali rahisi ukiniuliza streaming zimenisaidiaje? Zimenisaidia kwa sababu siku hizi kama unavyojua hatu download wimbo, tubani nyimbo kwenye flash, hatuna ile system ya zamani kwamba utachukua album utanunua kwenye CD. Siku hizi when you get more stream, then you can get the royalties na revenue. Kwa hiyo tuna push kwenye digital, ZUKU inajaribu kutupeleka kwenye pande mbalimbali na tunapata masoko makubwa mengine ambayo tujawahi kujaribu, tunapata playlist mpya. Ndivyo tunavyojaribu kupenya kwenye nchi zingine na streams zinaongezeka. Na streams zikiongezeka obvious unapata revenue kubwa na hata malipo yako kwenye digital yanakuwa makubwa. Somo na educate kubwa ambao wasanii wengi tulikuwa tuifahamu. Kwa hiyo ZUKU imeweza kufanya hivyo na naishukuru sana kwa sababu wanasema number never lie. Namba zinaonekana kwenye YouTube, Spotify, iTunes, Twitter, the whole platform unaona utofauti wa 5 or 3 years back na sasa hivi. Yeah. Umeongea kuhusu album yako Love Sounds Different. Sure. Yenye urelease 2022. Tueleze inspiration ya hiyo album ilitoka wapi? Mbona jina Love Sounds Different? Na pia tutaongea juu ya wasanii wenye ulificha kwa hiyo album. Kikweli nimshukuru Mwenyezi Mungu. Hakunaga kitu rahisi, but if you believe in God and everything, it's going to be always some. So we thank God for everything what we have, lakini still we push it. Tunajaribu kupush kila siku kutafuta pale tulipo tuende sehemu kubwa zaidi. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kipindi naandaa album. Nilikuwa na wazo la kutengeneza Love Sounds Different. Nikamtafuta jamaa wangu mmoja ambaye ni content creator wangu anaitwa Jabil. Tukashauriana, akaniambia bana that's a very good idea. Nikamshirikisha na Baby naye. Baby akaniambia unaweza kujaribu watu wengine ambao wanaweza kukusaidia kupeleka kwenye marketing nzuri. Sikuwa nafahamu ZUKU kipindi na nafahamu ZUKU. Sikupata nafasi ya kufanya kazi na ZUKU. Nikaenda kumapproach Diamond. Diamond akaniambia Barnaba let's do it. Tukaanza kufanya hiyo kazi, tukaandaa, album ilikuwa nafanya mwenyewe nyimbo 8. Diamond akaniambia tufanye nyimbo 18 na tusherekee miaka yako 18 kwenye game. So we celebrate 18 years in a game, lakini as a same time pia it is track 18 na zote ziwe collaborations. Tulipomaliza akaniambia Barnaba sasa tunafanyaje? Muziki siku hizi umebadilika. Unauzaje? Nikamwambia mimi nauza na watu, akaniambia bana hapana. Sawa, hii ni platform nzuri lakini let's see another option ya kufanya uende mbali zaidi. Nikamuuliza tunafanyaje? Akaniambia bana kuna watu wanaitwa ZUKU. Ngoja ni wa approach tuone kama itafaa. Kweli tuka approach ZUKU, ZUKU wakanikubalia, wakaangalia namba zangu
Na uone ziki cha kwanza waliangalia namba zangu. Because hii biashara it's a win-win situation. Sio kwa distribution anayewekeza kwako, sio kwa wewe artist unayewekeza muziki kwake. Distribution anapowekeza hela yake anategemea kupata tani ya ile hela ambayo ameweka. Na wewe msanii unategemea ulichoweka kizae upate. Kwa it's a win-win situation, lakini nadhani very good idea ambayo wanaifanya Ziki. Ziki ni kama watu wanaocheza kamari. Ziki anakupa fundi ya hata album hujaiuza, lakini anakupa let's say 7% ya album yako kwa kukadiria na mahesabu ambayo mtapanga. And then you can go do your promotions, do what you need to do, kama ni kupush a content creative na vitu vingine, and then mnaanza kulipana kwenye makato, which is good. Wanaita job without stress, yani business without stress. Kwa hiyo imesaidia sana kwa upande wangu, tuka-approach Ziki wakanikubalia, tukaanza kufanya preparations hapa na pale, mipango. Lakini kitu kikubwa ambacho nimejifunza kwenye hii album yangu Love Sounds Different, mimi na Ziki, including Diamond pia. Zamani nilikuwa natoa nyimbo, tunaamka asubuhi na release nyimbo. But Ziki aliniambia hapana, tunahitaji tupate platform mbalimbali, tupate playlist, tupate kuandaa watu, tupate kupitch album ikitoka ipatikane the whole platform. Kwa lazima tuipitch 4 weeks or 3 weeks, manake ni mwezi mzima. Kwa ndo nikaanza kujua kumbe siku hizi sio kutoa tu. Kwa tulipitch wimbo, tulipitch album mwezi mmoja kabla, tukaandaa ma playlist, link zikawa tayari, creative, pushing, kila kitu kikaanda control. Link ilikuwa ni moja, professional, ambao you can go to the whole platform. Kwa hiyo nimepata one of the best experience ya biashara digital, kama muziki umebadilika kutoka kwenye area ya kawaida kuja kwa kwenye biashara iliyopo serious zaidi tofauti na miaka iliyopita. Lakini pia kwa maana kufanya hivyo, Ziki pia wanajiridhisha kwamba tunaweza tukaipata hela yetu hapa, tukaipata hela yetu hapa, kwa sababu wao wanakupa fund before kuanza kuingiza. Hiyo ni kamali, kama mtu ana bet album isipo graduate, maana yake Ziki wameingia sara. Iki graduate na wewe msanii pia, maana yake umepata, Ziki wamepata. Na nadhani pia kazi ya kupromote nilichojifunza kwenye hicho sio Ziki peke yake. Ziki wanakupa fund au tuseme platform zingine zote, wasanii wengine wameingia platform zingine, unapewa fund. Lakini kazi ya kupromote nadhani ya msanii pia kuhakikisha unapata wasikilizaji wengi, wafuasi wengi. Ndio tunatumia social public sasa kama Twitter, Instagram na sehemu zingine kupush yo guys, nimetoa album, nimefanya hivi. You can do media too, ndio maana wanakupa funding ya mwanzo. Kwa hiyo nadhani it's a win-win situation, lakini kuna somo kubwa la kupata educate ya soko la digital, kwa sababu ndio tumetoka siku hizi tuangalie show tu, you can get the beautiful na priority na ukapata hela nyingi sana kwenye digital tofauti hata kwenye show. Lakini kama utakuwa na mpangilio mzuri, management nzuri, uongozi mzuri na distribution yenye kuelewa unataka nini na soko lako liko, because Ziki pia wanakuelekeza soko liko huku, wanakuonesha namba zako, unauza Kenya sana, unauza India sana. Kama ni India wanakutafutia labda msanii wa India kidogo utafanya naye, you can get the beautiful number na ukawa successful. So nadhani hii ndio experience kubwa ambayo nimeweza kupata kwenye Love Sounds Different. Now we graduate, album yangu ina miezi 3, lakini still we get the beautiful numbers ambazo sijai kupata. Hizo namba ambazo nimepata ningekuwa napataga hata 5 years, 6 years. So we thank God for everything what we have. Aya, na tumeongea kuhusu Love Sounds Different. Kwenye album uko na features na Nandi, pia Calligraph kutoka Kenya, Mbosso. Ukifanya kazi nao, how was the experience? You know, artist, kila mtu yuko na mipaka yake. Na sometimes unatakiwa kuheshimu mipaka ya mtu. Yes. Ukija kwangu mimi nina mipaka yangu, ukienda kwa Diamond ana mipaka yake, ukienda kwa Calligraph ana mipaka yake. Changamoto ni kubwa sana. Mimi ninataka nifanye video leo na Calligraph, haraka au Diamond unakuta ana show au Mbosso ana show. Kwa hiyo inabidi nimsubiri. Na kitu kingine ambacho nimejifunza kwenye hili, kaniambia nikwambie challenge na ugumu uko wapi au changamoto kama hizo nimepata. Hakuna changamoto sana. Zaidi nimeweza kujifunza hata kujiandaa kwenye albamu yangu ya pili itakayokuja labda au EP. Kwanza nadhani kuna somo la kuhitaji muda mrefu sana wa maandalizi ya albamu au EP.
kufanya preparation ambazo kama studio time, hizo photoshoot sessions, kama unahitaji kufanya interviews na wasanii, materials promotions, kunahitaji muda sana, sio vitu vya haraka haraka. Kwa hiyo challenges zinakuja pia, unakuta saa nyingine huyu anakuambia mimi siwezi kufanya na director huyu, namtaka director huyu. Unafika location labda unakuta materials hazimfit, inabidi mtafute, na hayo mambo yote yana spend hela, kwa mna spend hela, mna spend muda. Kuna kazi kubwa sana. Huyu ana matakwa yake, anataka hivi, lakini nadhani mimi kama artist kilichoniongoza kwenye Love Sounds Different, nimetumia busara sana. Kwa Tanzania nathubutu kusema kwa mwaka huu 2022 mimi nadhani ndo nimegraduate kufanya albamu yenye wasanii wengi A-list wote Tanzania wako kwenye albamu yangu. Na wote nimeweza kukiz kufanya video karibuni 8 sasa. Na wote walifika studio on time. Wasiofika niliwafuata na mobile studio yangu mwenyewe because me I'm a producer, I'm a sound engineer. So nikiona wananisumbua na kufuata na gari yangu na timu yangu na kurekodi hata kama ni sebleni. Kwa hiyo nimepata kazi kubwa sana. Sasa waza kama msanii mwingine ambaye sio producer, hajui kurekodi, lazima apate producer yuko busy, msanii amepatikana, producer yuko busy. So kuna challenges kidogo, lakini nimejifunza kutumia busara tu kwenye mambo. You know, wasanii kila mtu ana principles zake, na tunapokuwa kwenye level fulani kila mtu anaamini yeye ni mkubwa. So sometimes you should be humble to get what you want, na kuhakikisha haimuumizi mtu, haiminterrupt mtu, lakini na heshima yako inaendelea kubaki. So mimi nitumia busara, lakini nitumia hekima, lakini pia nilihakikisha kila ninayemweka ana sababu za kukaa kwenye albamu yangu, sio kwa sababu tu nimemweka. So challenges ziko za hapa na pale, lakini challenges zimenifanya ni graduate kwenye albamu yangu itakayofuata sana, kwa sababu tayari ninajua wapi nimekosea, wapi nimepatia. Na kama unavyojua biashara yote ukiona ikupi challenge hainaga mashiko. Yeah. So umeongea kuhusu wasanii wenye umefanya kazi nao hapa Tanzania, Kenya, Afrika Mashariki. Sasa tukitoka Afrika, kuna wasanii wengine unataka kucollaborate nao uko Amerika ama Europe ama India venye umesema, kuna hizo plans za kucollaborate na wasanii wenye wako nje, wako wilaya? Yeah, you know, mimi I don't like small dream. I like big dream, as Luke said. Kwa hiyo siamini katika kutamani, naamini katika kufanya. Kutamani kila mtu anatamani. Ninaamini katika kuthubutu na kufanya, because matamanio ni yale unayotendea kazi. Ni sasa unasema ndoto ni zile unazoziishi huko unazifanyia kazi. Kama unaishi kwenye ndoto ambao ufanyii kazi, it doesn't really matter. Kwa hiyo nina matamanio ya kujiona muziki wangu unafika mbali. Soko langu la muziki linafika dunia kwa kupitia Tanzania na Afrika. Na namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata distribution nzuri ambayo inanisikiliza nini nataka. Where am I going? Na nataka kuelekea wapi? Lakini pia kumjua Barnaba ni saimbo yake ipi, anaweza kucollaborate na kina nani, akafanya kazi na kina nani. Kwa hiyo ndoto zangu ni kufanya na wasanii wengi wakubwa, Nigeria, Europe, na ukanda mzima wa dunia pale panapowezekana. Na ikiwezekana kuitangaza Afrika kidunia kupitia bendera yangu ya Tanzania, na kuwa kama wa legends wengine wakubwa duniani. Kwa hiyo wako wasanii wengi natamani kufanya nao kazi. Wako watu wengi natamani kufanya nao kazi hata kama si wasanii. Lakini naamini kila ndoto nzuri ni ile unaifanyia kazi taratibu, step by step. So naamini everything's gonna be always same, kwa sababu niko kwenye controlling nzuri, distribution nzuri sasa hivi, management yangu iko vizuri. Na mimi pia nimetoa room ya kusikiliza watu wanaoniongoza kwamba Barnaba tutaenda hapa, tusiende hapa, tutaenda by step, tutoke hichi. Kwa hiyo nasikiliza, lakini pia na mimi nafanya maamuzi, because wote ni watu wazima, tunaelewa hapa ni hasara, hapa si hasara. Yeah. So venye tunaona venye industry saizi iko, kuna Afrobeats imetoka Afrika na ishaenda huko wilaya, pia ama piano inajaribu. Je, Bongo Flavor tunahitaji kufanya nini tusonge beyond Africa? Kuna vitu kama vitatu nadhani sisi Bongo Flavor tunataka kufanya. Kwanza tunataka kukubali ushindani wa kidunia ni mkubwa sana. Muziki wetu ni mzuri sana. Sisi hapa tuna culture kama 3 au 4 ambazo ni very classic zikipata modification nzuri. Kwa mfano hapa Tanzania tuna mdundiko, tuna taarabu, tuna mchiriko ambao ndio tunaita singeri. You know,
Tuna vitu vingi hapa Tanzania. Tuna very beautiful culture sounds ambayo tukipata modification nzuri, we can building, we can cross the border na we can going far. Lakini nadhani cha kwanza tunahitaji kupata sound engineers wazuri, kupata producers wazuri, lakini pia hata kama tumekosa basi tunahitaji producers wetu na sound engineers, watu wa mix and mastering wapate elimu nzuri kwa how we can mix it proper, how we can finish the music, how tunaweza kufanya mastering nzuri. Hivyo hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili pia Kiswahili ni lugha nzuri sana duniani, tunaamini hivyo. Lakini it's really beautiful pia we can mix out tukafanya booth, tukapata accent pia ya lugha nyingine kupenya kwenye mataifa mengine. Wanasema unapotaka umuue nyoka umuangalie machoni, au unapotaka kumjua mwenye mji lazima umsogelee au mzungumze lugha moja. Kwa hiyo sio mbaya kama tunahitaji wa Nigeria kuwapita kuangalia wenzetu wanafanya. Cha kwanza wa Nigeria wako wazuri sana kwenye mix and mastering. Sound yao tayari ishapenya duniani. Kwa huku kwenye mambo mengine ni rahisi sana. Pongezi kwa madirector hapa Tanzania. Directors wengi wamegraduate. Ukiangalia video ya Tanzania na video ya Nigeria sasa hivi hakuna different. Lakini upande wa mixing sounds tumekuwa tuko mono na tuna copy labda saa nyingine Nigerian kuja kupiga Tanzania, lakini tunaacha sound zetu. Kwa nadhani tuna matatizo kama matatu kwenye upande wa sounds, kufinish muziki vizuri upande wa mix and mastering, lakini pia we can mix na accent kidogo to cross the border vizuri. At least mzungu au Nigeria Senegal sikia hata lugha mbili hivi. But it doesn't really matter. Music, it's not matter kwenye language, lakini naamini muziki ukiwa uko vizuri, because muziki una nguvu sana, sauti ina nguvu sana kuliko language. Mimi ndo ninachoamini. Lakini it's really better tukawa vizuri sana kwenye mixing, mastering, sounds pia tubadilishe kidogo. Tuchukue zile culture zetu hizo nazo tuzifanyie modification kidogo. Kuna namna nzuri sana kupata njia na tukaenda mbali zaidi. Lakini pia tuingie sana kwenye soko la digital. Tunafanya vizuri sana, inawezekana vitu vyetu ni vizuri, lakini watu wengi hatuko kwenye ulimwengu wa digital, ndio maana tunaachwa. Nyimbo ni nzuri sana, Tanzania iko namba 1, lakini haipitch kwenye playlist makubwa duniani. Sasa nadhani hilo nao ni tatizo. Na nimefurahi kuona watu kama Access, Ziki pia mnajaribu kuleta hizo elimu. Maybe tutaanza kupata na kuelewa how we can build. Hata kuna maugomvi yataanza kupotea pia kwa producers, mambo ya haki miliki na vitu kama hivyo pia. Na wote kwa pamoja tukaenda huko mbele. Lakini pia umoja kwa wasanii Tanzania ni muhimu. Upande wa distribution, media stations, blogs, website mbalimbali. Na sisi wenyewe kama taasisi ya muziki Tanzania tukishirikiana kwa pamoja, we can cross the border together. Na hii inakuwa ni kazi rahisi. Wenzetu wa Nigeria pia wanasupportiana sana. Yeah. Aya, na pia kuna wasanii wengine wanaanza career zao kwenye industry na wanaona Barnaba, wanaona Diamond, wanaona ZUKU. Unaweza waambia nini kuhusu industry ndio wakianza na wakiendelea wanaweza kuwa kama Barnaba? If you need to be success, kuna vitu vili tu, because mimi nina some keys kama 3. Discipline, kuheshimu kile kitu unakifanya, lakini pia permanent relationship communication. Relationships ni kitu muhimu sana kwenye hii kazi yetu, lakini second ni kujituma. Unajua kuna kitu yote unaojituma isifanikiwe. Lakini pia kujifunza kuwaza milioni. Ukiwaza milioni utapata 500,000. Lakini ukiwaza 500,000 ukipata 300,000 umelose zaidi. Ni heri uwaze milioni utaipata 700,000, 800,000 utakuwa umefikia half a million. Mimi I'm a Christian. I believe in God for everything what I'm doing. So pia nasali namshirikisha Mungu. Lakini pia Mungu pia asingizii matatizo sana. Hata Mungu alisema usifanye kazi na wasile. Kwa hiyo ukifanya kazi ukajituma, ukaweka malengo, ukafocus kwenye kitu unataka, hakunaga focus ambayo hairudishi, hainaga return. Lakini the best thing nataka niwaambie pia wasanii, relationship ni kitu kizuri sana. Relationship na audience unayotumikia, watu wanaokutumikia kwa kufanya kazi yako, to showing them outside who you are, me I am. Lakini pia kuhakikisha wale watu unaofanya nao kazi pia hawakupotei.
kutengeneza timu imara na inayokuamini na wewe unaiamini. Mengine ni majaliwa Mwenyezi Mungu, kama vitu vyote viko sawa. Kugraduate ni kazi rahisi sana. Yes. Kwa hiyo tujifunze hivyo, kukaa kwenye misingi tunayowekeana, discipline, lakini kujituma kwenye kazi. If you're Islamic Christian, you should play all the time for everything what you're doing. Okay, maybe now I can open up the floor for 2 questions. Does anybody have a question for Barnaba? Okay. Yes. Hello. 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 Yes, thank you. My name is Oyite, and I'm the festival manager of Ongala Music Festival, but also the director of Kaya Music Festival. The question is to Barnaba. Yeah. Yes, being regarded as a superstar in our country, what do you need to break through as an artist in Tanzania? Kiniuliza swali kipi tunahitaji? Nahitaji vitu vingi sana. Lakini pia pongezi kwa serikali yangu kwa namna ambavyo imejitoa kuisupport sanaa muziki wa Tanzania. Zamani, nakupa mfano mmoja mkubwa sana. Tanzania tulikuwa tupate royalties kulipwa. Kwa hiyo shout out to Madam President Samia Hassan Suluhu. Mama alipoingia kwenye awamu yake hii alidhihirisha na kusema wasanii waanze kulipwa. Sisi Tanzania tunaita miraba, wazungu wanaita royalties au revenue. So sasa hivi Tanzania na serikali yetu iliamrisha tuanze kulipwa. Na huo ulikuwa ni ugomvi wa miaka mingi sana. Sio kwamba miraba ilikuwepo, lakini haikuwa inachukuliwa serious. So sasa hivi serikali yetu na board zima ya wizara kupitia BASATA, KOSOTA wanakusanya royalties kutoka Tanzania nzima na mabara mengine Afrika ambayo yana generate nao pamoja. Tunapata at least 1000. Zamani tulikuwa tupate kabisa. So kitu ukiniambia nini nahitaji kuona serikali yetu inazidi kusupport sehemu ya muziki kama ajira iliyo rasmi kwanza, au kurasimisha muziki kwa ajira kama iliyo rasmi, ili vijana waendelee kupata awareness na ushawishi na watu na taasisi zingine kuchukulia hii sehemu ya muziki kama shughuli zingine. Lakini msanii atakaporasmishwa kuwa kama amejiajiri au kuwa ni ajira iliyo rasmi, tutaanza kupata heshima zingine ambazo hata tuzipate. Kwa hiyo vitu vingi tunavihitaji, lakini kuona pia na wadau wanawekeza kwenye muziki. Tuna makampuni mbalimbali hapa Tanzania, lakini msanii akiwa na tamasha lake hata anazindua album, akiifuata kampuni fulani tu, iwe ya simu, iwe ya mafuta, iwe ya kwenda kuipeleka proposal bana, let's say inahitaji milioni 200 kwa sababu ya kufanya launch yangu ya album. Makampuni mara nyingi kutuelewaga inakuwa kama ni kitu cha ajabu sana, kwa sababu tunachukuliwa kama bado 50-50 hivi. Kwa hiyo viko vitu vingi tunavihitaji. Nahitaji serikali yangu ijitoe kwenye muziki wetu na sanaa hii kwa ujumla, kwa sababu ni sekta kubwa ambayo inaweza kuletea pato la uchumi kwa kiasi kikubwa. Lakini pia na wadau na taasisi mbalimbali ziinvest kwenye muziki. Of course nafurahi siku hizi wasanii wanapata endorsement mbalimbali, tunaona wanakuwa brand ambassador kwenye vitu mbalimbali, lakini ziendane na valuation walizonazo. Maybe we can be successful tofauti hata tulivyo. Msanii anaweza kujilipa kupitia kampuni moja tu na akawa vizuri tu kwenye maisha yake, na tukapunguza jopo jingi la stress za muziki, kwa sababu biashara ya muziki kwa Tanzania ni nzuri sana, ila vijana wakipoteza direction pia huwa ni biashara mbaya sana, na tatizo baya ndio vinatokea vitu vingine vya ajabu kabisa. Kwa hivyo viko vitu vingi tunahitaji, lakini moja, serikali yetu iendelee kuunga mkono juhudi za sanaa na muziki Tanzania, ikiwezekana kurasmisha, lakini pia wadau watuunge mkono tunapokuja na vitu vyetu na proposal mbalimbali, kwa sababu muziki ni sehemu iliyo rasmi, lakini pia tunaweza kuliongezea pato la uchumi kwa kiasi kikubwa sana wakiangalia hii sekta kwa vizuri zaidi. Aya, serikali wako hapa wamekusikia. Next right. question, final I think question. we have time for just him more. and then we have to wrap it up. Okay. Yeah, there you go. Yeah, you can go on. Yeah, okay. I am Advocate Joshua Msambila. I am a director from Tanzania Artist Rights Organization, TARO. I want to ask a question to Mr. Barnaba. Sure. Yeah, to keep it clear, I need to switch the language. Yes, go ahead. Yeah, tunajua Barnaba wewe ni msanii mkubwa sana na umeanza siku nyingi sana. Kwa sasa hivi tunaona hali ya wasanii wa Tanzania kwenda kusaini mikataba ya kazi zao za sanaa nje ya nchi. Sasa swali langu ni kwamba je,
wasanii mnapokuwa mnaenda kusaini mikataba nje ya nchi, mnafahamu matokeo au madhara ya kusaini hiyo mikataba nje ya nchi? Tunafahamu ukienda kusaini mikataba nje ya nchi utatumia sheria za nje ya nchi, utatumia mahakama za nje ya nchi, na utatumia mifumo yote ya haki ya nje ya nchi. Na tunajua muziki unaimba leo, kesho kutwa. Kuna wakati utakuwa wimbi, kuna wakati unaweza usiwe na uchumi ambao unao sasa hivi, na unaweza ukaingia mgogoro na wale watu ambao unasaini nao mkataba. Je, mmejiandaa kuwa na uwezo ikitokea mgogoro, mna uwezo wa kwenda kutafuta haki zenu huko nje ya nchi ambako mnasaini hii mikataba? Kwa sababu Tanzania kuna sheria na huko kuna sheria pia. Lakini swali langu ni je, mmejiandaa na uwezo wa kuweza kupambana na haki zenu kwenye nchi za nje? Asante. Okay. Good questions. Swali zuri kabisa. Nadhani kwanza nikurekebishe kidogo na nikusaidie. Hatusaini mikataba nje ya nchi, lakini kuna baadhi ya vitu tunalazimika kuzifuata distribution kule zilipo. Kwa mfano, nakupa mfano mzuri. Mimi mkataba wangu na ZUKU nimesaini nikiwa hapa Tanzania, na advocate wangu upande wangu ukitoa ZUKU ni Mtanzania. Na before sijasaini mkataba wangu na ZUKU tulikuwa tuna vipengele kama 6 au 7 vya kuvibadilisha na vilifanyika Tanzania. Kwa hiyo mkataba wangu kabla ya kuusaini ulipitiwa na advocate wangu ambaye alikuwa ni wa Kitanzania, aliusoma, tukauelewa, tukarudisha vitu ambavyo hatuvihitaji. Na ndani ya mkataba pia ziko sheria zetu za Kitanzania, viko vipengele vyetu ambavyo tumeweka havitu limit, havimlimit. Lakini pia kama unavyojua line up za mikataba zina timeline, zina muda, kama ni miaka 5, kama ni miaka 10 umesaini whatever. Sitaki kukwambia mambo mengine general sana ambayo yako ndani, hizo ni secret zetu kama unavyojua ndugu yangu advocate. Lakini mimi I've been again for so long, niko kwenye muziki muda mrefu kama ambavyo umesema. Ni mtu mzima ambaye anajua baya na zuri. Na niweke clear kidogo, hakunaga mtu anayesaini mkataba hajui au hajaambiwa hichi ni nini kwa age yetu sisi, labda wachache tu. Na ningeshauri pia kwa wasanii wenzangu kama wananisikia, tunakuwa tuna mapepe ya kukimbilia kipengele cha hela pale. Ndio. Kwa hiyo tunakimbilia kipengele cha hela, tunasahau kumshirikisha advocate. Na kuna uselfish ambao tunao wasanii wenyewe, unahisi kama nikimpeleka advocate mkataba akasome atanchaji 10%, 20% atafaidika, achana naye. Unakuta baadaye sio umedhulumiwa, maana amnaga distribution, mimi naamini nimemdhulumu mtu. Lakini yakisha kushinda kwenye vipengele, labda ZUKU walikuambia bwana tunakupa, let's say tunakupa milioni 500 au tunakupa hata milioni 10 Barnaba. Katika milioni 10 Barnaba tunahitaji tusaini mkataba nawe miaka 3. Katika miaka 3 utatupa video zetu 3 katika mwaka mmoja. Alafu hela nyingine hiyo ya kwako itabaki. Lakini kwenye milioni 10 yako Barnaba ndio utashuti video 3 na utupatie kabla mwaka mmoja kuisha. Wewe unachukua milioni 10 bwana Barnaba, unaitumbua video zile ushuti, ZUKU wanafika muda hawajarudisha hela yao waliokupa, video 3 hujakabidhi, unarudi huku public unakuja kusema nimeibiwa, wananidhulumu, wanasema hapana. Kila kitu waga kina strategic. Kuna vitu vingi sana nimejifunza baada ya kusaini na ZUKU. Na nimekuja kugundua challenge ni sisi wenyewe tu, ndio tunasema mambo selfish. Msanii analipwa hela, uelewi mkataba, tafuta advocate, mpe hiyo 10%, akusaidie kusoma, apitie kwambia bana hicho kiko sawa, hicho kiko sawa. Kwa nakupa insured ya kwangu mimi nimesaini mkataba na ZUKU kwa kujiridhisha. Miezi 2 tulikuwa tunasumbuana, rudisha, rekebisha, rudisha, rekebisha, mpaka tukafika sehemu tukasema it's okay. Kwa muda ambao tumeridhia, tukimaliza hapo najua vitu ninavyotakiwa kufanya. And then the good news is kwamba niko karibuni kwenye 50 au 60 ya mkataba wangu, naendelea vizuri, hakuna usumbufu. Kwa hiyo nadhani swali lako zuri, ni really better wasanii washirikishe advocate wa Tanzania. Lakini hata kama sio Mtanzania, wewe mshirikishe advocate wako, inakuwa ni rahisi kukuchambulia, kukueleza. Tunajua tuna tatizo la lugha gongana, ndio maana mko ma advocate. Kwa hiyo tushirikishane, lakini hakuna msanii anayechukua mkataba kwenda kusaini nje kwa sheria za nje. Wote ita win-win situation. Na sio ZUKU tu, distribution zote zinakupa nafasi, soma mkataba, jiridhishe. Mpaka unasaini unachukua hela, maana yake ulipewa muda wa kusoma. Kwa hiyo tusisingiziege sana nani, lakini nadhani kuna haja ya advocate
tuwashirikishe, na hata Ziki wanakuambia kabisa, au distribution nyingine, bwana tupe advocate wako, na kuna page kabisa ya advocate anatakiwa apitie pale kama ameclear muhuri wa serikali. Kwa hiyo vitu kama hivyo nadhani to make sure tunapeana pia nafasi ili tusije tukapataga hizo lawama, nimeibiwa, na hiyo sio kwa Ziki, hata wasanii wa Kitanzania mnaoingia mikataba na rebo kubwa hapa Tanzania, kuna baadhi wanaingia rebo, baadaye akiwashinda rebo imeingia nani, mtu anakuja analalamika hivyo Kwa hiyo nadhani tukiweka hiyo clear inakuwa ina shida, na hii biashara it's a win-win situation. Msanii uwe na advocate, anayekulipa naye kama distribution, kama ni studio record label, awe na advocate, tupeane space. Na kuna BASATA, kuna KOSOTA, vitu viko wazi sana siku hizi. That is it, ladies and gentlemen. Tunashukuru sana Barnaba. Thank you for being on stage. Thank you for representing Ziki Media, and a big thank you to Access for hosting Barnaba. You can get him on all social media platforms. Barnaba Classic, at Barnaba Classic. Thank you, ladies and gentlemen. Have a good afternoon. Thank you, Camila. Thank you so much. Senior Marketing Business Development Manager for Ziki Media. And again, Barnaba, thank you so much. Ladies and gentlemen, because of timing, we're going to move straight to the next panel discussion. But if at any point in time you want something to drink, you want to get a snack, feel free to go to the ground floor. There's a snack bar there. You can purchase yourself any of those. Moving forward, the next panel discussion. Rebuilding mobility for African artists. And, post-COVID, or should I say, after COVID, it's definitely been a point of discussion for many people across the continent. How do we make sure that African music markets are accessible to the artists that need it? How do they get to their potential new fans, potential new, target audiences? So to moderate that session, to discuss that whole conversation, to have that whole conversation, we've got 3 different people. I'd like to introduce them one by one if they're all here. First off, I've got André Leroux, the Managing Director of IKS Cultural Consulting from South Africa. Please, a round of applause for him as he comes up. I've heard quite a bit about him already from Jules. Thank you so much for flying in and joining us. There's also Geeta Kaldi. Geeta has been on stage before. She's joining us again, a wealth of experience. We know her, as a production director of 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 in Morocco. And then finally, also on this panel, we've got 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, the director for the Bayimba Festival from Uganda. A round of applause for him as he comes up as well. So I'm going to hand over to Andre. Are you moderating? No. Okay. Pardon me. So, Faisal, over to you. Can you hear me? All right. Thank you so much for inviting us. Welcome. And welcome, Andre and Rita. So our panel is going to be really looking at mobility. And Andre has prepared a very wonderful presentation, which I would like to allow him to first take us through. And then from that, we will channel our conversation after he has presented his whatever he has prepared for us. So, Andre, over to you. Thanks, Faisal. I think the slideshow is going to go on the screen behind us. So if you guys want to have a look, you might want to turn the chairs. That's why I'm sitting this side. So in order for me to come here, last week I was in Rabat, and to get to Rabat, I had to go via Paris and come back to Rabat, and then leave from Rabat in Morocco through to Paris, and go to Johannesburg, and then fly over Tanzania, go to Addis, and come back to Tanzania. For Geeta to come here, she had to go from Morocco through to Doha, and then come to Tanzania. For Luke to come here, he had to go from Rabat back to Dakar, from Dakar to Bamako, from Bamako to Addis, and get here. So I think just for us administrators, mobility is a major issue. So that's the stuff that I want to talk about today. Very briefly, who we are.
IKS Cultural Consulting, we're a group of consultants. We run projects, we do research. Our biggest project is Concerts SA, which does real mobility. I'm going to talk about the research, but it's important to say for us, the research is about action research. It informs what we do. I won't talk too much about myself, so if you want to know more about IKS, visit that website. On the Concerts SA program, visit that website. And on my bio, you can visit the LinkedIn profile. So during COVID, it was a really difficult time for most of us. And I don't think the time has stopped for artists. So what we did during COVID in terms of research, we produced a newsletter. And that newsletter spoke about artists getting on with their admin, getting your albums done, getting your writing done, and all of that's still on our website. We also got a bit of a shock with COVID because you're running a live music project during the middle of COVID, and you need to think about how do you retain the funds and how do you pivot and develop new models, hybrid models. So we did Digital Futures live streaming in South Africa, and that was looking at artist-driven models for streaming. We then also did a report, a SACO report on, that's the Cultural Observatory, on the impact of live music that COVID had, a World Jazz Survey. We ran a World Jazz Conference online, 150 people from 30 countries who didn't see each other but spoke a lot on Zoom like most of us. And then the reason that song played earlier was the Jerusalema song. We did some research on the impact of Jerusalema. You won't find it on our website because it's been embargoed, because like artists usually do, they left the studio, they didn't agree on the splits, and now it's in court. So we didn't want to be part of the court case. And then we did some stuff in the creative industries and establishing a foundation for the recording industry. These are some of the stuff we're doing at the moment in terms of research on artist incomes, a cultural charter for South Africa, and what I'm going to talk about today, Digital Futures 2, live broadcasting models in South Africa. And then also visit our website for a map of venues across South Africa and Southern Africa, and then some music listings as well for concerts. Yeah, as I said earlier, for us, research is good to analyze the problems, but it's important to do something. And that's what Concerts SA was doing, trying to keep the music alive with applied research. So at the moment, through our 5th Digital Mobility Fund, we're funding 60 concerts and 60 broadcasts. We're supporting 13 venues in 3 provinces and 147 potential gigs. And Faisal, you know, it's potential gigs until they happen, because anything can happen in our sector. I won't go through all these facts and figures, but it's just the amount of work we've done over the last number of years. Over 13,000 work opportunities created, 800 venues, 9 provinces. Pre-COVID, 11 SADC countries. And pre-COVID, 500,000 audience members, plus another 500,000 mainly online during COVID, but those were online. So yeah, it wasn't the real thing as such. And of course, during COVID, the way we collected data changed and shifted. Okay, that's another lot of facts, figures, and data, so we can skip that. Too much data is bad for you. So this is the research we did. So we skipped from looking at live streaming to say taking South African music online. And the title says it all really, because on a continent like ours, in a country like ours, we can't talk streaming because the digital divide is important. So most of the broadcasts aren't real streaming, but delayed broadcasts. So what did we learn from the research? The first survey was looking at about 14 companies in South Africa who were already streaming. And now we looked at a much bigger cohort, quite a lot more people. Through a survey, we mapped the maker's experience. I should say that it will be published by next week. So this is just some of the findings before we actually launch the research.
Many of the people in South Africa, they were streaming long before COVID. They were broadcasting online long before COVID. So sometimes we assume we hadn't been doing it, but we had been doing it. Many of them were skilled in the use of analytics to track their audiences. And I would encourage artists and streamers here, please take a hold of your own business by tracking your analytics and use them to develop your business model. Many were motivated by a strong sense of a social mission and purpose. And unlike some assumptions broadly, not all of them were amateurs. There were quite a few professionals out there doing good quality streaming. But the big challenge we have is that the artists, they carried most of the risks of the streaming, and they received the minimal benefit. And benefit means revenue. So I won't go through all of that in terms of the regions. It's quite South African focused. But the survey had 279 responses, and that makes for a good research sample. So although for us it's industry research, it's good that it is academically sound as well. Skip this one, more data. So, business models. And I think that's important for people in the room. For most respondents, as I said, it means delayed broadcast. So you can fix the product. To do real streaming, you need a high level of equipment and you need a very good technical crew. So very often that doesn't happen. Much of the ticketing models we used, and then 22% reported combining small live audiences with streaming. And we found that that actually works better when it's not just doing a broadcast for a camera, but with a live audience present. We can skip to the next one. Some more issues that I think in the previous panel you guys spoke about partners and the importance of partnership. The single largest of support was the private investors and the corporates. 34% was supported by local international donors, and 21% named government as a source of support. So our government did help to a limited extent. Most important partners, there was the platforms themselves, and many envisaged partners but hadn't explored licensing deals as yet. So the artists would say, you know, I've done my recording, sorted it out, I'm going to broadcast on Netflix, but you hadn't spoken to them yet, so it ain't going to happen. One of the biggest things we learned also is that there's this idea that streaming is going to solve the music industry's challenges. Nope, it's not. At best, it's a tiny little bit of more income for artists and people. At worst, because of the costs involved, it's been a drain on artists' earnings, and it's unaffordable for many, especially doing a quality production. And then there's a song by Michael Jackson that says, "You are not alone, I am here with you." So when we look at the research in other countries like the UK and the US, we realize that the international research, WIPO research, also confirms that even in countries with very strong digital infrastructure, it really barely helps artists and musicians. And in a country like ours, the digital divide is really, it's real. People are not able to do what they need to do, not only to stream it or to send it or to record it, but to consume it. Next slide. This is on earnings. Yeah, the low level of earnings was consistent. What's nice is that many of the artists are owning their master recordings from the stream material. So future revenue could be there if it gets exploited well enough. And yeah, for that you talk to the guys outside. So the benefits of streaming, and there's perceived benefits of streaming, and 33% said that they got increased exposure. But once again, exposure does not necessarily mean revenue. A big challenge is piracy and illicit sharing. So often artists would stream their content without having protected the content and registered about CMO, so someone else could take it and use it. Uncertain returns of investment. And often show curators would carry the main risks with no mitigation in place. Yeah,
these are the big challenges: resources, equipment, the costs, speed, bandwidth, connectivity. And in South Africa, we call it load shedding. I don't know what you call it in Uganda, Faisal, when the power goes down. It's a major issue when you're in the middle of it's a load shedding. Load shedding as well. And that's one of the quotes from someone that we interviewed. Our audience is very poor because some of my fans don't understand the streaming technology. Some of them don't have the phones that allow them to stream my music. So the models they don't work. Yeah, once again, it's a global dilemma. You're not alone. Across the globe, and even the WIPO report talks about it, it's destroying the music sector, it's destroying the music, it's devaluing the music and devaluing what's being created. There's no replacement for what's been lost. Yeah, digital divide once again. I think I've covered some of this. Go to the next one. What's changed since 2020? More people are streaming all over the show. The risk profiles have matured. And what's interesting is that there's some artist-centric models where artists are building collective amongst each other and starting to do stuff for themselves. Artists are increasingly getting involved in intellectual property, ownership, and exploring through tech new business models. Yeah, they still get poorly paid. And artists, they often worried about the loss of the creative freedom, but the piracy thing is a big issue. So, I think we can skip this one. This one is important for any government people in the room. Often when we do research, we do it with targeted audiences for artists and the industry, but we kind of said, okay, we need to talk to our governments too. Governments need to understand and support the arts better. They need to bridge the digital divide much faster, and that's not a music industry issue. They need to work with the CMOs, collective management organizations, in terms of royalties and royalty payments and issues around regulation and all of that. And we need to develop as an industry and as government the demand side, the consumption side, and that it's paid for. And once again, working with others to make training and information more accessible and more available. CMOs, the collection societies out there, some of them are sitting outside, like Capasso and Samro. They need to communicate better with artists in terms of fair payment. And we added that little thing, reality or perception. And I still work with a CMO, so I'm going to focus on reality. No, I should say perception. Artists, they need to be more flexible, adaptable, and multi-skilled. And the social media companies, I hope some of you watched that documentary on Spotify, on Netflix. It's a very good documentary to watch from different perspectives. The playlist, yeah? Yes, that one. And you see those different perspectives, and you see who's really screwed over and who really makes the money. So please, speak to the media companies to reimburse artists because they work off our original music, was what someone said. Okay. Thank you so much, Andre. I think it's really wonderful, and I would like to thank you for inviting us to be part of your presentation on sharing your findings. Before I go to Rita, I wanted to first ask you, because our topic is about rebuilding mobility. And here you are giving us all these facts and findings on digital futures. What is this new word that Rita were discussing yesterday, said that you formulated? What is this new digital mobility that we're talking about, just for the audience to have a clear understanding? Yeah, digital mobility, it was coined out of necessity. We had funders, and I have to thank Samro and the Norwegian Embassy for funding the Concerts SA project. But when COVID hit, you're funding a live music project, but people couldn't go anywhere because the borders were closed. So what was I going to do? Send the money back to Norway when Africans needed it? So what we had to do is pivot, do hybrids, and say to people, okay, let's record your stuff.
let's fund you for recording so that although you can't cross the borders, your music can, your work can. Maybe you can do collaborations abroad. Maybe you can perform to a small masked audience in those limited lockdown numbers that we were allowed. So out of necessity, from doing only live, from touring in the SADC region, 11 countries, we had borders shut down, artists sitting at home, and we had to get some revenue to them. So it's almost like an alternative relief fund, one that doesn't just throw money at people, but allows them to create and allows them to take their work online. And that process, even the applications process, so once an artist is done, they can download the application form and they won't even realize that they've done a budget, they've done a marketing plan, they've looked at the tech, and basically they'll have a draft business plan. So it was about getting accessible tools and getting artists to work with the range of players out there and getting money into the pockets of the artists. Okay, thank you. I think we could say that we should add digital streaming as part of artistic mobility as well for artists. So artists should know that mobility is not only about moving, but they can also be streaming, and that's way they can go everywhere around the world. Thank you, Andre. Rita, what's your take on this rebuilding mobility from the, you know, with the experience from the MENA region and Test. Hi again, everyone. Now I'm talking with another hat, which is a mobility fund called Africa Artlines from Africa in Organization. And like my colleague Andre, we work a lot on the topic of mobility. And maybe I would like to say that we have a pre-COVID reality for mobility, COVID time and post-COVID situation. From my point of view, the physical mobility struggled with the same problem as now, the post-COVID situation. We in Africa really struggle to move within a sub-region to another, and sometimes within the same sub-region we have difficulties to move because of the cost of the flight tickets, because of visa issues, and this is something all of us, I think, know. So our role is to find a way to make possible for project holders, for bands, for festivals to host or to send a musical project or program from a country to another. So this is South-South cooperation. Then during the COVID, what you came up with, actually, it does exist maybe in developed countries, but we never think of it as a mobility solution. It's the wording is changing with this COVID reality, and we also in Morocco went a lot into digital, and we did it also for the band. We succeeded. This is with another organization, Boulevard, that I present to give grants for artists to record and to broadcast on the web their shows. And the result is positive will, because what you are doing just allow the artists to raise their audience, maybe have more incomes, and this will allow them also to go for the physical mobility, because it's value creating, right? So the struggle is just the same for physical mobility. For this digital mobility, the struggle, you already said, is this, in French we say la fracture digitale. We have a part of the population that can afford a good connectivity, but a large one that cannot. So your presentation is really clear. I don't know what to add. I'm learning, and I think I will pick some ideas to complete our mobility, physical mobility program for digital one. So thank you. Thank you. Yes?
You can pick any ideas and we'll give it to you free of charge, no IP needed. Look, in the beginning when we started out with the Mobility Fund, we didn't know what we were doing. That's why we did the research in 2020, July. And the first Mobility Fund, we had 120 applicants and we only had 70 grants. The next one, we had over 400. In the last Mobility Fund, we had 921 applications and we only had 50 grants. So like we usually do, I went to beg and borrow from some other international donors and I managed to raise it to 100 grants. And that has its own challenges. If you have 921 applications and you can fund 100, you make 821 enemies and only 100 friends. But the side effect also of the applications process and the process of doing the gigs online is that artists were doing it themselves. It meant that they had a sense of the tech. It meant that they had to put quotes in and they had to do costing. It meant that they were running their own gigs. It meant that they played more of a role in their own business affairs. So I like that side effect as well, in terms not only of the digital mobility, that your product can travel and generate an income, but that you can increase your knowledge. Okay, thank you. And I think also what we need to accept here is that, as you highlighted, that some of the artists are poor because their audiences can't afford to stream. The concept of data bandwidth, load shedding, but also I think the infrastructure issue. So many artists were not really prepared or aware of what they need to do to really leverage their content online. And I think we should also be having quite a lot of interventions from our friends who are exhibiting here from the Orchard and Spotify to tell us why they want to pay so little for the content that they consume for their audiences. But I'm going to open it up to if anyone has a question. Yes, I'll take 2 at a time. Yes, please. Please keep it short. Yeah. Oh, maybe use another mic. You can use another one. Hello? Yes, okay. We can hear. My name is Emmanuel Ashene from Kenya, under the Jazz in Folk company. I just wanted to ask you, I've seen an elaborate presentation about digital music in South Africa. What is the effect on the mostly live music performance? What is the effect of the digital music streaming and the shift on live music performance in South Africa? What's the effect of the digital streaming in South Africa, right? On the live music scenes in South Africa, if there's been a negative, positive effect, how has it influenced it? Well, COVID killed a lot of things. There's many festivals that are now dead. There are many venues that closed. There are many promoters that left. The impact has been devastating. In terms of live, we worked with a whole range of promoters and quite a few of them have left. So digital has been great for exposure and music, but hasn't been great for revenue. By and large, that's the same all over the world. So what's starting to happen now with the post-COVID resurgence is that we're starting to see newer festivals come out. We're starting to see more collaborations happening, but I think it's still latent. It's nowhere near what was pre-COVID. Okay. Yes, a question, please. Je m'appelle Moustapha Diop, je suis en fait le CEO de MUSIC une plateforme de distribution digitale. Ma question est un peu pour André. On a vu que pendant la Covid, il y a eu une montée de tout ce qui était vidéo live. Il y avait plus de live vidéo. Est-ce qu'après, on va dire, la reprise puisque la pandémie en fait a beaucoup baissé, est-ce que cette montée est croissante? Au niveau de vos statistiques, vous voyez que ça continue à monter ou bien ça a plutôt baissé? Voilà un peu ma question. So he's just asking, oh, go ahead. So our colleague from Senegal is the founder of the digital platform Muziki,
And he's asking, so correct me if he's asking if the impact on the work you have been done. No. So during COVID, we see a large amount of live streaming yeah. and digital videos, but is it in reality the research you did? In fact, does it really raise? That was your question? Has it increased or decreased after COVID? After the COVID. rate of live virtual shows. The reach of the digital shows, does it increase after COVID or decrease once the COVID stopped? Oh, no, it's increased. The consumption has increased tremendously. The problem with that consumption is that people are really enjoying sitting at home and not going out to go to gigs and stuff. And people are getting a lot of free stuff online. So the digital has increased tremendously, and it's not subsided, I think, since COVID. I think the people got used to consuming stuff online. We got used to our phones. So the consumption patterns have shifted totally. So it's increased, but the revenue's not increased. One of the other things that we found aligned to that, and for me, if there's artists in the audience, is don't put your content on for free. And if you do it for free, make sure it's protected, and make sure you're doing it with a reason. So you do it in preparation of your next live show as a bit of a teaser, and then don't do all of it for free. Do a small portion for free. And then if you can do a good quality production, get it ticketed. There's a lot of ticketing platforms out there, so you can generate that kind of revenue too. Okay. Just one more question, and then we'll, yes, Tabu. You can use the mic, yeah. And look. Yeah, hello. Can you hear me? Yes. Yeah. Yeah, my name is 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. I just wanted to, one question for Andre. Since you are doing a lot of research on mobility, and have you also done research on networking, so that when we have conferences or festivals, they don't happen to, they're not at the same time. For example, we're having Access today, and I'm sure maybe, I think Canex is also happening maybe in Ivory Coast. So have you done that kind of research so that actually you can inform, we create an African network to know the festivals so that we don't have them at the same time? I think I'm going deaf. I didn't get the questions. No, he was asking when, he's been asking whether you've also considered doing research on networking of events and festivals that are always happening at the same time within different regions. You know, so Tabu, that was your question. Yeah? We did quite a bit of, and I think you mean like the hybrid models, that the networking happens offline and online. Especially with the work with the Concert South Africa, when you're supporting artists to travel to go to these kind of festivals, are there some that you prioritize, or others because some are happening at the same time, or all the time it's one festival after the other? One after the other. They happen at different times. Okay. And I'm not sure if I'm answering you right, Chalo, but I think that one of the things, I hope this conference is being streamed, by the way. Is it going to be live streamed or delayed broadcast? Yes. And that's great, because I think that's one of the learnings that we now have. So the networking takes place in the physical space, because I love to meet and greet Gita and Faisal, but now the online should be happening simultaneously. That's kind of the hybrid models, and that is some of the research we should be able to track, the informal networking, and that might be something we could do with Music in Africa, and how you build those collaborations and connections. Okay, so thank you so much. That's all the time we had. I would like to thank Andre for his sharing his research. Most of his work is published. You can download it. He gave us some links at the beginning, so you can find, or you can also talk to him later. He can give you some further information if you have a question. And thank you, Gita, for joining us again with your contribution. Thank you, everyone. A round of applause to our guests. Thank you so much, Mr. Faisal. Thank you to Gita once again, and to Andre Leroux. Thank you guys so much.
Ladies and gentlemen, Access 2022 continues. We're going to take a few minutes to set up the DJ interactive presentation with our very first DJ for today, DJ Juicy, from right here in Tanzania. He's going to take us through the ins and the outs of bongo flavor music. So you can get up, walk around a little bit, you know, meet somebody new, drop a card, you know, make some connects. And when we're ready to go, we'll have all of you back here to kick off the DJ interactive presentation. Thank you, guys. All right, guys, so a quick update. We're going to have to shift the DJ interactive presentation to later on in the day. So we're giving you a 30-minute break. During that time, please get some lunch upstairs, some snacks on the ground floor. Visit the exhibition booths on the ground floor as well. When we come back, we'll be hearing from phenomenal artist 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, and the program will continue from there. So we'll realign here at 2:30 p.m. Thank you guys so much for your patience. 2:30. Yes, that would be great. What is it? I can actually do Do I need a chit or something? Do I need a chit or something to get the food? The island of Pemba. There are actually two governments in Tanzania. The president of Tanzania is the commander-in-chief of the armed forces and wields broad federal powers, while the president of Zanzibar is in charge of the affairs here in the islands. But today, no politics, just fishing. So the thing is, you don't catch a lot of fish, but you like to eat a lot of fish. Oh, yes. Whoa, whoa, yeah. You think you have caught one? I think I got one. Ow, wait. Whoa. Let me see. He doesn't want to play. Whoa. It is heavy. It's heavy. It's bigger. The biggest one is mine. The biggest one is for the president. Darn it, I caught it. What is it? Wahoo. Also, quick announcement. Somebody misplaced their phone. It's been brought to us. So if you hear of anyone who's got a missing phone, just please come to the back and we'll be able to give it to the ones to identify. And this is Tanzania, the royal tour. And this is Tanzania, the royal tour. Hi, Peter. Welcome to Tanzania. Madam President, thank you so much for having me. Nice having you here. Nice having me here. Please, Yeah. welcome.
What makes Tanzania a country of consequence? In your history, it seems that everybody wanted Tanzania. Yeah. The Germans, the Omanis, the Portuguese, and most recently the British. Yeah. What did they see in Tanzania? I think the first thing is location of Tanzania, geographically. Because Tanzania is strategically located. Tanzania is a gate to East Africa, Southern Africa, and to the world. And number two, we have an abundance of natural resources. So, Madam President, where are you going to take me? Oh, Peter, so first, remove your tie, take out your jacket, and let's go. So I lose the tie? Oh, yes. It's just another morning on the red carpet as we get a royal send-off.